నీకు ఏమైంది? వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ? వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ? నేను నీకు ఏ హాని చేయలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ హార్మ్ టు యూ. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ హార్మ్ టు యూ. నాకు ఇంటి వద్ద పని ఉంది. ఐ హ్యావ్ వర్క్ అట్ హోమ్. ఐ హ్యావ్ వర్క్ అట్ హోమ్. ఆ గ్లాస్లో ఏముంది? వాట్స్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్లాస్? వాట్స్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్లాస్? అది ప్రమాదకరం కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ డేంజరస్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ డేంజరస్? అతడిని నీ దగ్గరకు రానివ్వకు. డోంట్ అలౌ హిమ్ టు కమ్ నియర్ యూ. డోంట్ అలౌ హిమ్ టు కమ్ నియర్ యూ. ప్రతివారు గెలవలేరు. ఎవ్రీవన్ కెనాట్ విన్. ఎవ్రీవన్ కెనాట్ విన్. నేను అద్దెకి ఇల్లు తీసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు రెంట్ ఏ హౌస్. ఐ హ్యావ్ టు రెంట్ ఏ హౌస్. అతడు మాట్లాడకుండా నిలబడ్డాడు. హీ స్టూడ్ స్పీచ్లెస్. హీ స్టూడ్ స్పీచ్లెస్. ఆదివారాలు కూడా షాపులు తెరుస్తారా? ఆర్ ద షాప్స్ ఓపెన్ ఆన్ సండేస్ టు? ఆర్ ద షాప్స్ ఓపెన్ ఆన్ సండేస్ టు? నేను నా చిన్నతనంలో క్రికెట్ ఆడేవాడిని. ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. నిన్ను త్వరలో కలవాలని ఆశిస్తున్నాను. హోప్ టు సీ యూ సూన్. హోప్ టు సీ యూ సూన్. ఇక్కడ మీరు చాలా కాలంగా పని చేస్తున్నారా? హ్యావ్ యూ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ లాంగ్? హ్యావ్ యూ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ లాంగ్? ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. ఇట్స్ మోస్ట్ నెససరీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ దీస్ డేస్. ఇట్స్ మోస్ట్ నెససరీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ దీస్ డేస్. ఆమె చెప్పే ఒక్క మాట నమ్మొద్దు. డోంట్ బిలీవ్ ఏ వర్డ్ వాట్ షీ సేస్. డోంట్ బిలీవ్ ఏ వర్డ్ వాట్ షీ సేస్. ఆమె ఏమి చెప్తుందో నీకు అర్థమవుతున్నదా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ ఈజ్ సేయింగ్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ ఈజ్ సేయింగ్? నేను మీ బైక్ని ఉపయోగించుకోవచ్చా? కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ బైక్? కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ బైక్? నువ్వు ఇప్పటికే బయలుదేరి ఉండవలసింది. యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బై నౌ. యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బై నౌ. నువ్వు ఇక్కడ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే హియర్. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే హియర్. వచ్చే ఆదివారం మనం పిక్నిక్కి వెళ్దామా? షెల్ వి గో ఆన్ ఏ పిక్నిక్ నెక్స్ట్ సండే? షెల్ వి గో ఆన్ ఏ పిక్నిక్ నెక్స్ట్ సండే? నీకు ఏమైంది? వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ? వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ? నేను నీకు ఏ హాని చేయలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ హార్మ్ టు యూ. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ హార్మ్ టు యూ. నాకు ఇంటి వద్ద పని ఉంది. ఐ హ్యావ్ వర్క్ అట్ హోమ్. ఐ హ్యావ్ వర్క్ అట్ హోమ్. ఆ గ్లాస్లో ఏముంది? వాట్స్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్లాస్? వాట్స్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్లాస్? అది ప్రమాదకరం కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ డేంజరస్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ డేంజరస్? అతడిని నీ దగ్గరకు రానివ్వకు. డోంట్ అలౌ హిమ్ టు కమ్ నియర్ యూ. డోంట్ అలౌ హిమ్ టు కమ్ నియర్ యూ. ప్రతివారు గెలవలేరు. ఎవ్రీవన్ కెనాట్ విన్. ఎవ్రీవన్ కెనాట్ విన్. నేను అద్దెకి ఇల్లు తీసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు రెంట్ ఏ హౌస్. ఐ హ్యావ్ టు రెంట్ ఏ హౌస్. అతడు మాట్లాడకుండా నిలబడ్డాడు. హీ స్టూడ్ స్పీచ్లెస్. హీ స్టూడ్ స్పీచ్లెస్. ఆదివారాలు కూడా షాపులు తెరుస్తారా? ఆర్ ద షాప్స్ ఓపెన్ ఆన్ సండేస్ టు? ఆర్ ద షాప్స్ ఓపెన్ ఆన్ సండేస్ టు?
నేను నా చిన్నతనంలో క్రికెట్ ఆడేవాడిని. ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. ఐ యూజ్డ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్. నిన్ను త్వరలో కలవాలని ఆశిస్తున్నాను. హోప్ టు సీ యూ సూన్. హోప్ టు సీ యూ సూన్. ఇక్కడ మీరు చాలా కాలంగా పని చేస్తున్నారా? హ్యావ్ యు బీన్ వర్కింగ్ హియర్ లాంగ్? హ్యావ్ యు బీన్ వర్కింగ్ హియర్ లాంగ్? ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. ఇట్స్ మోస్ట్ నెసెసరీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ దీస్ డేస్. ఇట్స్ మోస్ట్ నెసెసరీ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ దీస్ డేస్. ఆమె చెప్పే ఒక్క మాట నమ్మొద్దు. డోంట్ బిలీవ్ ఏ వర్డ్ వాట్ షీ సేస్. డోంట్ బిలీవ్ ఏ వర్డ్ వాట్ షీ సేస్. ఆమె ఏమి చెప్తుందో నీకు అర్థమవుతున్నదా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ ఈజ్ సేయింగ్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ ఈజ్ సేయింగ్? నేను మీ బైక్ని ఉపయోగించుకోవచ్చా? కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ బైక్? కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ బైక్? నువ్వు ఇప్పటికే బయలుదేరి ఉండవలసింది. యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బై నౌ. యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బై నౌ. నువ్వు ఇక్కడ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే హియర్. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే హియర్. వచ్చే ఆదివారం మనం పిక్నిక్కి వెళ్దామా? షెల్ వి గో ఆన్ ఏ పిక్నిక్ నెక్స్ట్ సండే? Shall we go on a picnic next Sunday?